Hello, hello guys, what is up? இன்னைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆர்கான் quest. This is not வந்து என்ன quest இது? நாட் கிரையோட quest. ஆர்கான் quest. லாஸ்ட்டாக சாண்ட்ரோன்ட்ட பேசிட்டு வந்தோம். ஸ்டார்ட் ஆகலையே எங்க I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia per se. You just want information, right? Information? Wanna take a guess? Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. Counselor na? That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnaya by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. They'll be discussing yet another extension to Project Stuzha. It's basically all anyone cares about in Nevecha these days. Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the jester, Piero, before leaving for Natlan. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key people were reassigned to Tartaglia. Ooh. I guess he'd already prepared to leave us for good all the way back then. But Piero didn't reveal the contents of the letter until the events in Natlan had concluded. That was his reaction, too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. But he occasionally brought Tartaglia along to my tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the rest of us, I mean my tea party regulars. Arlecchino, Rosaline, and... actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liues situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. You can ask Tartaglia about it sometime. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero revealed the letter he'd left behind. Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity, he showed great potential. Plus, he possessed a kind of purity rarely seen among members of the Fatu. Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the rooster Pulcinella and Regrator Pantalone. Once they divided Capitano's troops between them, they'd be more powerful than ever. No one would be able to stop them. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Exactly. Piero also needed to back a harbinger as soon as possible. And, all things considered, Tartaglia was the best choice. Even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time, he and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. I'd say Capitano made a good judgment call. Anyone else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. His best course of action will be to distance himself from any shady business, while still maintaining friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. Are you sure it's okay to tell me all this information? Yes, nigga, she's your friend. Friend-ஆ இருந்ததை விட அவளுக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்குடா முட்டாள். What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Besides, none of this is confidential anyway. Ask any journalist out there. Hi bro, They'll give you all the lurid details. லாஸ்ட் உங்க ஸ்ட்ரீம் முடியறப்போ பாக்குறேன் இப்போ ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கிறப்போ உங்களை You'll see it பாக்குறேன். firsthand if you ever sit in on a session of எப்படி the இருக்கீங்க bro? Snezhnaya. ஒர்க்லாம் All எப்படி the போச்சு நல்லா factional போச்சா? strife,
Whether open or unspoken, it plays out for all to see in that one little room. Having a voice in a vetcha is the only way to காலேஜ் steer போறீங்களா policies in படிக்கிறீங்களா your எப்படி favor. போச்சு எல்லாமே So, every Hope it all person in goes that good. room represents a particular interest group. Pantalone, for instance, represents the financial sector, and Tartaglia represents the Fatui soldiers. Personally, I have no interest in political jousting, but since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vetcha. நல்லா இருக்கேன் bro He நானு. represents politics இருக்கேன். itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. எல்லாம் Any smooth-ஆ issue that comes போகுது. up, he knows how to meet. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are. But a complex web of interests connects all parties involved. And that Tsaritsa sitting at the top adds another layer of complexity. All right, I'm done carrying this conversation. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? You're not jealous, Huh? are ya? Jealous? As என்ன if. bro உங்க சேவிங்ஸ் எப்படி போகுது Wait. இவ்வளவு தானே எடுக்க போறீங்க Oh, I What think I nasty. know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Not Cry, right? I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? இன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ன கேக்குறீங்களா ஆர்கான் கொஸ்டின் பண்ணுவீங்களான்னு Ugh, fair enough. அப்படி It's கேட்டா not your ஆமா fault. ஒரு I 1.5 blame all hours these 2 hours politicians I've been hanging ஆர்கான் around with கொஸ்டின் பண்ணிட்டு lately. Always beating ஏன்னா about ரொம்ப the bush பேக்ல when they இருக்கேன் இப்பதான் talk. இந்த பாக்கே I வந்திருக்கீங்க guess ரொம்ப it நேரம் must have இருக்கு rubbed off on நிறைய me. பேர் இன்ஸ்டால ரீல்ஸ்லாம் போட்டாங்க Anyway, just அப்பதான் பார்த்தேன் ask ஓ for my இதெல்லாம் help வருமா next time, அப்படின்னு okay? Little things like this are no problem. Lady Marionette. What now? Can't you see I'm on my break? Whatever it is, just leave it on my desk. I'll look at it later. Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before. Fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. The equipment in Svietlolaitovka is in urgent need of maintenance. With how the weather's been recently, we suspect that the cause is a buildup of snow, exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby ice cave. Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation, but we're still facing a severe manpower What? shortage for both the rescue and engineering ப்ரோ teams. சவுண்ட் விட்டே இருக்கேன் I guess that's it then. Our tea party will have to end here. I'm the only engineer ஓ you'll நீங்க need. பிட்டியே பில்ட் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா 70ல ரிஸ்க் ப்ரோ இன்னும் ஒரு 5 ஒரு Do 2 you போட்டா கூட actually வந்துரும் want to come சம்டைம்ஸ் with, or are you just saying that? ஓவி ஃபார் தட் யா ஃபார் எனிதிங் ஃபார் டீ Nice of you to return 5 the இஷ்டா favor. இருக்குன்றீங்க ஆனா I'll have a வந்துடலாம் couple of நான் people அடுத்த look after பெட்டியில Paimon. ஐ மீன் அடுத்த They can let வருஷத்துக்குள்ள her know that வந்துடும் you ஒரு had to step out for a while. 100 சேர்த்துடலாம் Given how urgent கிடைச்சிரும் this bro உங்களுக்கு. is, I'm sure she'll understand. அட்லீஸ்ட் And honestly, C0 வச்சு I'd rather have கிடைச்சிரும் your டோன்ட் help வரி than anyone else's. உங்களுக்கு தான் Between ஒட்டாச்சியா then let's go. You, take 2 people to Pavorier நான் நேம் தப்பா restaurant. சொல்றேன் கரெக்டா Find his room சொல்றதுல ஆனா and அவதான் watch it like a hawk until we மர்மைட் get மாதிரி back. இருப்பாளே If anything happens to Paimon, you'll be answering to me. Yes, Lady Marionette. ரஷ் டு ஸ்வெட்லிபர்பக்கா ஓ ஷிட் அங்க நான் போவே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட Odette ஒரு ஓ Odette ட்ரை பண்ணீங்களா சும்மா Odette கிடைச்சாலும் நல்லது தான் ப்ரோ லக்குன்னு நினச்சிக்க வேண்டியதான் Odette The snow in Snezhnaya is always bitterly cold, and it never seems to end. நீங்கள் வெஸ்னாக ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னீங்க அன்னைக்கு
or am I wrong? Svetlobka. அங்கே தானே போக சொன்னாங்க. Svetlobka. Well, if that's all, I'm going to go rehearse. வேறு பொறுமையாக தான் போகுமா? ஃபாஸ்டாலாம் போகாதா? நீங்கள் என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? காலேஜ் படிக்கிறீங்களா? வேலைக்கு போகிறீங்களா? மூணும் ஃபுல்லாக இருக்கா? ஓ ரைட் ரைட் ரைட்டு. செகண்ட் ஐடி வேறு வச்சுருக்கீங்களா? அப்படியே அப்படிலாம் தான் ஒரு கடுப்பாக இருக்காது ப்ரோ. லைக் ஸ்டோரி வந்து ரஷ் பண்ணணும். இப்போ இனஃபாகவே எடுத்தாலும் ஸ்டோரியை நாட் ட்ரைவரே ரஷ் பண்ணணும், நிறையா அன்லாக் பண்ணணும். கொஞ்சம் டைம் இருக்கா உங்களுக்கு? அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இங்கே வந்துட்டா ஓகே, பட் அடுத்த அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் இருக்கும்ல, அதுக்கு சொல்கிறேன். ஆமாடா. ஓ போட்டா இது. கீழே வந்தா காலோடைய மாதிரி எதாவது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்பெல்லாம் இருக்கு. வரேன் நான் மறந்துடுவேன் அப்புறம் இப்போ எடுத்துட்டா. நிறையா இருக்கு இங்கேயே. 1 2 இங்கே பக்கம் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இந்த கொஸ்டின் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா அப்போ தான் ரெக்க கிடைக்குமா. டைம்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஆனால் ஆமாம், சாட்டர்டே சண்டே பண்ணாலே மோஸ்ட்டாக வந்துடும் அந்த இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அது இதுன்னு. ஆனால் உங்களுக்கு மூன் வர இருக்குங்களா, மூனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு 30 to 20 25 to 30 விஷஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும். கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கன்சிடரபிள் விஷயம் வந்துடும். ஸோ பண்ணிடலாம் ஃபார்ம்லாம். Huh? Where's Columbina? Paimon doesn't see her. Over here. Whoa! What are you doing? Come join me. What are we getting ourselves into this time? Do you remember those stones we went up? Last time? Oh, you mean the ore that glows after absorbing Kuvaki? Correct. Well, after that, the Guhenki gathered some more, and I sorted them into 2 types. Darker ones and lighter ones. Darker ones and lighter ones? But why? To play moon chess. இனஃபா எப்போ வருது சொன்னாங்க ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் பேட்சா? What's moon chess? Oh, you've never played? இனஃபாக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறேன்னு சொல்கிறீங்களே. I see. Ever since seeing the grids the children of the Frost Moon Scions draw on the ground, I've always wanted to try it. Well,
What are the rules? Rules are meant to be broken. It'll be easier if... சரி குழம்பினா நல்ல பிள்ளை தான் நீ. ஆனால் எனக்கு வேலைக்குது. Whoa! That's amazing! How did you do that? With a little kuvaki, of course. Maybe you should lower your As you wish. The two players... Oh, so... செஸ் விளையாடுமா இவ கூட? So? மிட்டாசோ. Alright then. ஓ நெக்ஸ்ட் பேட்சேவா? அப்போ ஐயா நான் கேம் விளையாடணும் போடுது. எக்ஸோவா? Perhaps like this. How about here? My 3 moons are connected. ஐயோ அத பார்க்கல நானே. சீ. Thank you. If you'd like. இதுதான் எக்ஸோல ஜெயிச்சிருவானுங்க. சரி படி. நியூ மூன் எம்ப்ரஸ். இதுக்காக உன சும்மா விடுறேன். என்னவே? சக். லைவ்ல அசிங்கப்பட்டனே. 1 2 3 4 இதுல ஒரு 6 10 வாரம் கழிச்சா The 3 moon. என்கிட்டயும் குழந்தை. ஓ அப்போ ஜெயிக்க முடியாது அவளை. இந்த மாதிரி செக் வச்சுனே இருப்பாள். கண்டினியூ போயினே இருக்கும் போல தோக்குற வரைக்கும். நானும் சரி கொஞ்சம் இதுதானே கென்ஷின் இம்பேக்ட் தானே விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சா. They weren't exaggerating. ஒரே This செகண்ட் is என் really ஃபுட்டு வந்து dangerous. It's a good thing only one of them broke. முந்து வந்து இது மட்டும்தான் வேற நூடுல்ஸ் கொடுத்தான். இல்ல நான் வந்துடுறேன். ஒன் டேக். From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Yeah, you do that while I check the rest of the equipment. I'll meet me back here as soon as you're done. செங்கல்
I have to be getting close. Don't go any further. நாராமா Odette வாய்ஸே இப்பதான் கேக்குறேன். It's too dangerous here. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to leave, now. I'm with Sandrone. I see. You're the backup from Snezhnaya. Well, I'm Odette. Good to meet you. So this is Odette. She was the first member of the Fatui on the scene. There are 5 people trapped in the cave. Odette Fatui. Monster type is unknown, and so is its location. Let's go. Every second counts. Odette Fatui மாதிரியே தெரியல. ஏன்டா இவனை மாத்துனீங்க? C3 யூஸ் பண்ணலாம். C3 R3 தானே மாசா. ஸ்பாய்லர் வரலாம் பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் ஸ்டோரி. சரி நம்ம உங்களுக்காக வந்து ஸ்டோரி பண்ண வேண்டாம். இப்போ வந்து நம்ம இங்கே போய்க்கோம். அபிஸு நான் ஒரு சேம்பரு முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். நாட் லிவிங் த ஏரியா வில் இன்டர்பிரட் ஸ்டோரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியண்டா பட்டா. ஐயோ நான் என்ன பண்ணேன்? ஃபஸ்ட் சேம்பர் வந்து நார்மலு, ஓகே. செகண்ட் சேம்பரில் ஆமாம் இவன் வந்து எடுத்தோடனே ஷீல்டில் போட்டு சாவ வச்சிரும். கரெக்டு, ஐ மீன் கடுப்பேற்றுவோம். இப்போ தான் ட்ராவலருக்கு வெப்பன் கொடுப்பாங்களா? ப்ரோ இதை சொல்லியிருந்தா நான் அங்கேருந்து வந்திருக்கவே மாட்டேனே. நான் ப்ரோ நீ நோ அதுக்குள்ள வந்துருமா? How tiresome. I have to. Don't go any வெப்பன் further. எடுத்தோடனே லெவல் 90 வந்துருமா ப்ரோ? இல்லை நம்ம தான் எல்லாத்தையும் மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்து பண்ணணுமா? It's too dangerous here. எனக்கு தெரியும்பா. There's a highly aggressive monster on the prowl. I'm Sandrone. I see. I'm Odette. You're the backup from Snezhnaya. Well, So there are 5 people. உங்கள் Let's go. ஸ்லீப் ஷெட்யூல் எப்படி இப்போ இருக்குது? நைட் எப்போ தூங்குவீங்க? மற்ற டைமில் என்ன பண்ணுவீங்க? ஜிம்மு, ஏதாச்சும் ஸ்போர்ட்ஸு அந்த மாதிரி? Careful. Something's moving. இதை வெட்டிக்கிளியாக இருக்க போகுது. பரவாயில்ல, என் ஷேடோலாம் தெரியாது நினச்சேன். ஏய் This கேபிட்டன் must be the monster's shadow. Looks like a tough opponent. வெரி டஃப்ங்க. என்ன கிரிட்டு இது? 55 கிரிட்டு ஒன்றும் இல்லை. Stay back! சாய்ஸ் மிக்ஸ்லாம் பண்ணுவாளா இவ? நீங்கள் சாரி ப்ரோ நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? நைஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆக்டிவாக ஃபிட்டாக இருங்க. Together. Pirouette. ஆக்டிவேட். ஏன் ப்ரோ இன்ஜுரி எதுவும் வந்துருச்சா?
ஓ பாஸ் ஃபைட்டா? I see them. They're right behind the monster. The monster seems very agitated. It could attack at any moment. Let's make the first move. Halloween thunder! Crystalline Adagio. என்னடா காமா? Hit this! Yeah! Let's begin. Thank you for saving us. We'd have been monster fodder otherwise. ரெக்வயர்மென்ட்லாம் இருக்குமோ? Thank you. டிராவலர் வந்து இந்த லெவல் இருக்கணும், You should அப்படி be safe இருக்கணும். now. Thank you. ஸ்டோரி பண்ணிருக்கணும், சைடு மிஷன் ஏதாவது பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அதுவும் ஓகே தான். நம்ம அப்படியே ஸ்டோரி முடிச்ச மாதிரி I've இருக்கும், weapon searched the கொடுத்த மாதிரி area. இருக்கும். Pretty sure the monster made a tactical retreat. What's this? Yeah, but with us here, it won't be coming. It may be small, but don't be fooled. It's a ferocious beast. It's lucky we got here when we did. The trapped miners have been successfully evacuated. Time for us to leave. Wait, this place. There's something unusual about it. ரெண்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் பண்ணும்போது இப்போ கம்பெனிக்கு ஆமாம் அதுவும் காட்டு தான் ப்ரோ. ஒரு கட்டத்தில் போர் வச்சிரும் ப்ரோ தனியாக பண்ணா. இதான் வெப்பன் நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ சொன்ன மாதிரி ஏதோ வரப்போகுது, வெப்பன் தான் நினைக்கிறேன். என்ன கேம் ஒன் மாதிரி ப்ரோ? இவன் கையில் வந்து குட்டி ஆயிடுச்சு. I don't know. It's back? Guess it has family. This way. Run! டான்ஸ் ஆடுறான். Thanks. Let's get out of here. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஓகே ஓகே, வெறும் ஸ்னெஸ்னாயில இருக்கிற ஸ்டாச்சு வச்சவனா எப்படி அதான் பாப்பா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம். Excifanes blade. When traveler வச்சிருந்தா 16% attack increase for after 8 seconds after they hit an opponent. ஓகே ஓகே ஓகே, ஸ்னெஷ்னாயில இருக்கிற இது மட்டும் நம்ம போட்டு இது பண்ணணும். ஸ்டாட்ஸுக்கு நல்ல வெப்பன் கேள்விப்பட்டேன். இது வந்து நிறைய பேர் சும்மா கூட வச்சுக்கலான்னு. 5 ஸ்டார் வெப்பன் கிடைக்கிறது சும்மாவா? Let's go somewhere cooler. அதுக்காகலாம் நான் வந்து இவனை யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நிறைய மூவ் பண்ணிட்டீங்க போல ஸ்டோரியை. Everyone's accounted for. We managed to rescue them all. We also placed a sign at the entrance to the cave, warning people to stay away. You really held your own today. I still don't know your name. Don't think I've seen you before. I remember. Alright then. Lady Marionette. Hello, Lady Marionette. I hear the rescue operation was a great success. Oh, Archon I knew I could எப்படி count இருந்துச்சு on ஸ்டோரி? What brings you here, Odette? Tsaritsa பேசுவாளா? Here for a ஏதாச்சும் பேசுவாளா? Tsaritsa பேசுவாளா ஏதாச்சும்? No, ஹாய் a பாய் Fatui ஏதாச்சும்? mission. I happened to be nearby and heard the crash. Performance? She hasn't introduced herself then.
Odette is the prima ballerina of Snezhnaya. She's quite the celebrity. If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Korolievsky troupe, they're talking about Odette and the prima donna. On top of that, Odette's also a rising Fatui star. It's looking likely she'll inherit the title of the Fair Lady. She learned all... இவளும் ஒட்னாஸ்டியாவும் டான்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க. லாஸ்ட் இன்னரை பத்தி எதுக்கு வந்துச்சு? ஓ, ரோசலின் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டா. ஓகே ஓகே. You flatter me, Lady Marionette. If she's Rosaline's protege, that makes me... Never mind. There's no... How's progress on your end, Lady Marionette? சரிசா எதுவும் பேச மாட்டா ப்ரோ. கம்ப்ளீட் பண்ண பின்னாடி ஓ கடைசியில தான் வருவாளா? நான் ப்ரோ இது பேச வச்சிருக்கலாம். இப்போ ஒடேட்டுக்கு எனக்கு தெரியும் சிக்னோராவை கொன்னது டிராவலரும் ரேடனும் தான் தெரியும் எனக்கு. Equally successful. I finished அப்படி தெரிஞ்சா reinforcing நல்ல all the ஸ்டோரி போகும். equipment. சூடு பிடிக்கும். Took me a little longer without Polonia's நீங்க help. சரிசா எடுக்க பிளான் இருக்கா ப்ரோ? ஆர்கான் But the கலெக்ட் outcome is பண்ணீங்களா? the same, of course. Even if the heavy snowfall summoned by that monster lasts for another 3 months straight, this equipment won't. All right, now that we're done here, it's time to get out of this blizzard. Sure, but Snezhnaya will send someone to investigate and draw up a relief plan. And I guess I'll have to write the incident report myself this time, since it involves a mechanical malfunction. First, Pantalone needs to approve the budget, then Pulcinella has to sign off on the plan. Once they've argued it out and reached a compromise, we can move forward. That's the rough process anyway. Could take anywhere from a couple of weeks to a couple of months, depending on how smoothly it goes. quest ஒன்று 3 minutes பண்ணுவோம். எப்படி சொல்றீங்க? 30 minutes சொல்றீங்களா? Yup, nothing we can do about it. There's a whole stack of incident reports like this back at the office. என்ன சொல்றீங்க புரியலையே. The snow has eased a little for now, quest ஒரு but there's 30 no minutes telling when quest that will change with that quest monster still at large. Fuel for heating is in short supply. It just feels like there should be a better way. ஓகே ஓகே. Hey, quit daydreaming. சும்மா சரிசா பார்க்க பிடிச்சிருக்கா எடுக்க போறீங்க. When did you get a new sword? I found it in a cave. It handles pretty nicely. You have a strange affinity for second-hand swords. செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்வாட். நல்லா பேசுற மேடம் நீ. நானும் சரிச்சு எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. தீவிர வெறியான ஃபர்ஸ்ட் C6 எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஒரு லைட்டாக ஒரு ஆசையில். ஆனால் இப்போ அடங்கிட்டேன். C2 போதும்னு. டாட்டாக்லியாவா? வந்துட்டான் டாட்டாக்லியா. நான் ஃபர்ஸ்ட் கென்ஷின் ஆடுறப்போ டாட்டாக்ல இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Well, if it isn't Counselor Tartaglia, Mr. Big Shot himself. Go easy on me, all right? I'm still recovering from the interrogation the real Big Shots put me through. இது எப்போ ப்ரோ? Hey, comrade. It's been too long. I heard you came looking for me earlier. Nicest surprise I've had in a while. Good to see you too, Odette. I'm guessing you guys just got back from Sviatlo-Laidovka. Sviatlo-Laidovka. Crisis averted? எப்போ ப்ரோ பண்ணோம்? அது லாஸ்ட் அந்த ஆர்கான் கொஸ்டின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசணுமா வெட்ட போயிட்டு? How about you? Any new developments? Not really. Same as ever. Growing opposition to Project Snezhnaya, and the usual rebuttals are starting to ring hollow. ஆர்கான் கொஸ்டின் The results கவனிக்க of the மாட்டேன். mock vote இப்பதான் were pretty எனக்கு அதை dire. தெரிஞ்சவனும். Pulcinella was fuming. I've never seen the old man so angry. That's not good news. It takes a lot to rattle him. Yeah, obviously if push comes to shove, there are ways to crack down on dissent. But...
Sorry, I have to ask something. This is going to sound blunt, but may I? Huh? Of course, fire away. It sounds to me like everyone's tearing their hair out trying to figure out how to deal with opposition to Project Snezhnaya. But what exactly is this project's purpose? And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary people of Snezhnaya? Interesting. I gotta hand it to you, comrade. Excuse him? What does he mean, refuse to stand up for ordinary people? Oh my gosh. How does he dare speak to the Harbingers? Are you interrogating us now? It's okay, Snezhnaya. Let me explain. I think I understand where he's coming from. Okay, bro. If bye, I bro, could, bye, bro. I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the Vecha because the Tsaritsa would never let me get away with it. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the capital. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, I'm from Arepasak myself. Things aren't going so swell there either. The Tsaritsa wants to create a better, safer future for the people of Snezhnaya, but she's thinking long-term. I don't doubt that from where you're standing, Project Snezhnaya seems to be creating all sorts of issues for everyone. But considering the Tsaritsa's vision for the future, these are sacrifices worth making. Sounds cold, I know, but I promise it's not as black and white as it seems. Maybe Snezhnaya and I can't oppose Project Snezhnaya outright, but we're constantly raising our concerns in Vecha meetings. And even though we can't put an end to it, there are plenty of other ways to make a difference. We're trying everything we can think of, and so is Pulcinella. I respect Her Majesty, the Tsaritsa, and trust her decisions. But at the end of the day, I'm still just a normal guy who cares deeply about my homeland. And my family, who all live here. There's no way I would ever abandon them. As contentious as things can get within the Vecha, there's no selfishness or malice behind it. Everyone wants to get through this period as smoothly as possible. The issue is that there's no way of pleasing everyone under the present circumstances. Most of the time, we're trying to decide on the lesser of two evils, which obviously isn't a great look. But that is not the same thing as being blindly loyal to the Tsaritsa. No one's got their head in the sand here. We're all well aware of the way things are. We're just doing our best to make it work. In fairness to Snezhnaya, she rushed to Svietlo-Lidovka's aid the moment she heard that people were in danger. And even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as counselor. Hey, come on. There's only so much we can say, so don't press us too hard. Look, I know how untenable the Tsaritsa's position looks. If you don't, maybe you've heard already. But she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been causing these brutal blizzards. Striking that monster down will be a significant step in dealing with the present energy crisis. As laser-focused as she is on realizing her lifelong ambitions, she's still putting time and energy into taking down this powerful monster. To me, that says a lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things, why would she waste her time on something like this? You have a point. Thanks. I meant every word I said, though. I wasn't just trying to placate you. I've already done more than enough diplomacy for one day. I still think this adventurer raises a very important point. Our two Harbingers have made their positions very clear. But there are many others in the Vecha who must feel I think it's a very valuable quality to be willing to speak one's mind, despite the risk of offending powerful figures. You can say that again. I highly doubt we'd feel the need to explain ourselves so much if we didn't know you so well. Forgive me, adventurer, but might I be so bold as to ask about your background? Oh, haven't you been properly introduced? Easier said than done. I like to think I'm not the kind of person who goes around but... I've only learned his name so far. Uh-oh.
Is there no avoiding the subject of Rosaline? No, it's just... Alright, this is the world-renowned traveler who helped resolve the storm terror threat in Mondstadt, cleaned up after the mess I made in Liyue, and then went to Inazuma, where there was a duel before the throne, in which the traveler defeated Rosaline. Oh, I'm sorry. I didn't think you two would be seeing much of each other, so I figured it wasn't worth bringing up. it's fine. It was a long time ago. It's fine. Sorry, I just remembered that we have a rehearsal coming up. sad ஆயிட்டா ஸோ Odette sad ஆயிட்டா. I've mentioned this to you before, remember? She was Rosaline's most valued subordinate. But they didn't actually get along. Not that Rosaline was really the type of person to make friends, but... death has a way of resolving a lot of conflict. Don't let it weigh on you. Like she said, it was a long time ago. It's in the past now. Odette has a very different personality from Rosaline. Give her some time. I'm sure she'll work through it. Oh, by the way, where's Paimon? She hasn't been feeling well, so she's resting at Podvorier. Oh, right. Sorry to hear that. Poor thing. Reminds me of when Tonya was little. She really felt the cold back then. I felt so bad for her seeing her lying in bed, coughing. She was so mature for her age, though. I'm sure Paimon's a good kid, too. You're a little short on manpower, right? Let me have a couple of my people take over for yours. I'll send my most capable and Well, that would be great. Your people are more qualified. Hey, don't mention it. I'm sure you have things to do. Hopefully, so no more accusing me of not being on your side, all right? Already? That was quick. I'm afraid I can't help you there. Our director's recent movements are confidential. Even we're not in the loop. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. I have some other work to catch up on at Glupov anyway. Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. I guess everyone's in a difficult position. But Tartaglia, to start with, I should ask Alosha if he knows any way to help Svietlolaidovka. Svietlolaidovka. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ கரெக்டாக அந்த டாக் போச்சு. அப்படியே சிலிர்க்குது. அப்படியே Odette சேட் ஆகுறா. அப்படி இவன் ஒன்று யோசிக்கிறான். நல்லாச்சு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் தோணுச்சு. பட் ஓகே, இதுவே ஓகே தான். Odette அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியாக கூட இருக்கலாம். ஐயோ என்ன டிஃபிகல்ட்டி செட் பண்ண ஞாபகம் இல்லையே. ஹார்டு. ஓ இது ஐ மீன் நான் அந்த டாக்கே போகுமா Odette கூட, இல்லைனா ஐ மீன் ஸ்டோரியே ஓவராலாக சூப்பராக இருக்குன்றீங்களா? Right now, right here. Shadow me. Life goes on. Take a break. Come on, keep up. ஆஹா நைஸ் தான் போ. அப்போ நல்லா கவனிக்கணுன்றீங்க ஸ்டோரியை.
exalted ones. இந்த வாட்டி exalted onesே இல்ல. ஜாங்லினா யூஸ் பண்றதே இல்ல. இருக்கான். ஆனா அவன்லாம் ஒரு இனாசுமா சுமேருல கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. சுமேருக்குள்ள செகண்ட் டீமா யூஸ் ஆவான். எவ்வளோ பெரிய Stabilize. Shower me with praise! Go as for you! A grand surprise. Solidify. Bow your head. ஹார்ட் மோடு அதனால ஈஸியா இருக்கு. Savor the Strike a நக்கிள் டக்கிள்க்கு யார் எடுத்துட்டு போகலாம்? யாருனாலும் எடுத்துட்டு போகலாம். வென்டி பஃப் கொடுத்தா ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக வரணும் ப்ரோ. There is no escape! Shower me with praise! ஆனால் யோசிச்சு பார்க்கல, வென்டிக்கு இந்த பஃப் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஒரு என்ன சொல்லு, க்ரையோ சொல்லு இல்லை, க்ரையோ சொல் தான் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துருக்கு. Illusion shattered! Right now. Emerge. Yoo-hoo! Bow your head. The tide's better. Risk is growing, but it poses no threat to me. வென்டிக்கு வந்து பஃப் இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு இதுக்கப்புறம் கொடுக்குற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக இதுவாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டெல்லா சோல், சாரி க்ரையோ சோல், ஸ்டெல்லா சோல் தான் அப்டேட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜாங்லிக்கு இந்த பஃப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் என்னது, அந்த லூனார் கிறிஸ்டலைஸா தான் கொடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. மெனசிங் பண்ண முடியாதா? என்னடா நினச்சி நினைக்கிறீங்க? ஐயோ, ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணல மெனசிங்னு. ஹவு டு சூஸ்? ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வெஸ்னா வந்து வெஸ்னா வரணுன்றதுக்காக தான் வென்டிக்கெலாம் கொடுக்காம வச்சுருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், வெஸ்னாவும் அதே தானே, ஷெல்லா சோல் டிபிஎஸ் தானே. வென்டி இத்தனைக்கும் ஆஃப் டிபிஎஸ் கேப்பபிலிட்டிஸும் இருக்குது. ஹார்டு மெனசிங் இதில் வந்து ஸ்டெல்லார் ஸ்வர்லு எங்க அது வந்து ஐயோ மறந்து போது பாருங்களேன், பிரெயின் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஜப்பா சரி. இதான் பண்ணி ஆகணும். Right here, right now.
Let's begin. Pirouette. என்ன பண்ணணும் நடந்துச்சு. Take a break. How tiresome. Opening box of Adepti tricks. Right here. Shadow me. Waltz of the snowflakes. Right now. Right here. Emerge. What a joke. ப்ரோ இது நிறைய லீக்ல சொல்றாங்க ப்ரோ டிபிஎஸ் மனசே கஷ்டமாயிடுச்சு. அதனால தான் நான் C6 போவேன்னு நினைச்சேன். டிபிஎஸ்லாம் ஒர்த்து இல்லை ப்ரோ அவ்வளோ. ஐ மீன் நான் ஒர்த்து இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுக்குன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்து இல்லை அவ்வளோவா. ஆனால் கண்டிப்பாக டிபிஎஸ் தான். எல்லாம் நிறைய பேர் லீக்கில் சொல்லிட்டாங்க. We meet at last, meddler. A Show gift no mercy. for you. A grand surprise. Rain cutter. Mine to wield. Fulfill our pact. You two. Cut. No, my sword. How would you consider that? Sword. Mine to wield. Show no mercy. Suffer the wrath of me. And dash of frosting. Let me weave you a verse. No, my sword. Deuce on the loose. Mine to wield. கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க. Rain cutter. Rain outlines your fate. Let my magic begin. ஆனால் கண்டிப்பாக டிபிஎஸ் தான் ப்ரோ. நிறைய பேர் லீக்கில் சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் லீக்லாம் பார்ப்பீங்களா இந்த ட்விட்டரில் ரெடிட்டில்? Time to hit a little amuse bouche. Witness the power of Gua. Rain outlines your extinguish. யோசா நீங்கள் சொல்கிற ஐடியாவும் கரெக்ட். ஏன்னா சப்போர்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ வெப்பன் இது கிடைக்கணும்னு ஐ மீன் வெப்பன் வேண்ட அவசியமே கிடையாது. We meet at last, meddler. Off to the freezer. Show no mercy. Rain outlines your fate. A gift for you. A grand surprise. Body and mind. Let me weave you a verse. A dash of frosting. Suffer the wrath of Easley. Annihilate. Get to work. அப்போ யூடியூப்ல இவன் பாருங்க இந்த கென்ஷின் சயின்டிஸ்ட் இருப்பான். அவன் நல்லா பக்காவாக Witness the சொல்லுவான். power of Gua. இந்த கென்ஷின் சயின்டிஸ்ட். Show no mercy. வேலைக்கு ஆகாது. ரெண்டு க்ரையோ அண்டு 2 ஹைட்ரோ எடுத்தால் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? எதுக்கு சொல்கிறீங்க? எந்த இதுக்கு இப்போ சொல்கிறீங்க? இந்த இதுக்கா?
escape! Gather! Silence! Shine down! Be sanctified. Strike a pose! There is no escape! Bow your head. Shine down! Shower me with praise! Time to shine! The time beckons. Inazuma shines eternal! Stabilize. Silence. Let the mighty be humbled. Let the mighty be humble. World collide! இதுக்கு ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நியூவிலாம் பக்கா டிபிஎஸ் ப்ரோ. எனக்கு என்கிட்ட லூனார் இல்லைல்ல, நீ உங்களுக்கே தெரியும் நான் லூனார் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. நான் லூனார் இருந்தால் தான் இந்த கடைசி டீமை முடிக்கும்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் பார்த்தா இப்போ இதுக்கு தான் டீம் வேணும். இதுக்கு நான் யாரை எடுத்துகிட்டு போவேன்? யாரையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. நார்மலாக மவிகா டீம் எடுத்துகிட்டு போகணும் போல். அந்த இதுக்கு நான் எப்பவுமே ஏன்னா இவ இருக்கால, யார் அது, ஸ்கர்க்கோட செட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டிருக்கேன், மார்ஷாஸை போட்டிருக்கேன். மாரஷாஸை வேணும்னா அந்த ஹெச்பி குறையணும் ஏறணும்ல, அதுக்கு நான் இவ வேணும் எனக்கு. புரியுனா? இப்போ அதான் மேட்ரா போச்சு. மூவி கட்டி மட்டும் போய் பார்ப்போமா? ட்ரை பண்ணுவோமா மூவி கட்டியுமே. நூலெட் டாப் டிபிஎஸ் ப்ரோ. எப்போ வரைக்கும் தெரியுமா? நாட் மொவிகா வர வரைக்கும் நியூலெட் தான் ப்ரோ டாப் டிபிஎஸ். We meet at last, meddler. Devouring claw! How do you consider the Final warning! having fun? Light it up! ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ டேமேஜ் கொடுக்குறா? Stop right there! Element for the end! Get back! Burn it down! Let my magic begin! Light of the blazing sun! அப்புறம் மாவிகா வர வரைக்கும் நியூவில் தான் காட்டி Rise of the பேசுனேன். sun! ஏன்னா மாவிகா வரல. யாரே மாவிகா வந்துட்டா. ஸோ இவர் தான் நியூவில் செகண்ட், என்னை பார்த்துட்டு செகண்ட். பட் இவரும் சூப்பராக இருக்கும். ஆர்லக்கின் Pyroclastic surge! ரொம்ப நாள் கழிச்சு மேனேஜிங் முடிக்கிறேன் நான். Try and stop me! Yes, let's go. The shame.
4 ஸ்டார் ஐயோ உங்ககிட்ட டுரின் இருக்கு அப்புறம் டுரின் இல்ல உங்ககிட்ட டுரின் இல்ல மீன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இவ வேணும் யார் எடுத்துட்டு போலாம் நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் டீம் மொழிக்க கண்டிப்பா இருக்கணும் ஓவர்லோட்னால இவ தான் ஷெவரஸ் தான் Armed and ready. ஏன்னா ஷெவரஸோட கிட்ல எல்லாமே ஓவர்லோட் இருக்கும் டுரின் இல்லை மேட்ரு இல்லை டுரின் அவ்வளோ மேட்டர் இல்லை டுரின் வந்து சும்மா சப் டிபிஎஸ் தான் நீ என்ன பண்ணலாம் எலக்ட்ரா யார் இருக்கா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரா வேணும்ல இதில் உங்ககிட்ட யார் ப்ரோ இருக்கா இல்லை யார் இருக்கா உங்ககிட்ட பேடோ ஐ மீன் ஃபிஷல் இருந்தால் பெஸ்ட்டு ஃபிஷல் தான் டாப் இதில் ஃபிஷல் இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் வச்சு கூட ஆடலாம் ஒரு ரவுண்ட் கூட நல்ல சப்போர்ட் தான் What's the occasion? A little extra training never hurts. வேற யாரு இது ஃபோர்த் ஸ்டார் ஃப்ளெக்ஸ் தான் ப்ரோ இங்க வந்து ஃபிஷல் இருந்தா இன்னும் பெட்டருங்க The threads of your fate lie in my hands. செம்ம ஃப்ளெக்ஸ் நீங்க யாராலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல யார் இருக்காது பெனட் யூஸ் பண்ணலாம் ஷாங்லிங் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ இயான் சான் இருந்தா முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் லாட்டி இயான் சான் அவ்வளவுதான் Let's get started. இப்படி ஆடுங்க ஈஸியா இருக்கும் நான் ஏன் இயான் சான் மட்டும் சோலோ எலக்ட்ரால்னா இயான் சானால கான்ஸ்டன்ட்டா இது அப்ளை பண்ண முடியாது அது பேர் என்னது அந்த ஓவர்லோட் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இப்படி வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த இது வந்து பாஸ்க்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும் இந்த டீமு இந்த இப்போ நான் அடித்தேன் பார்த்தீங்களா ஓடி இப்போ அடிக்க ஓவர்லோட் வந்து வெடிக்கும் திரும்ப அதனால ஓரம் போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால இந்த டீம் வந்து பாஸ்க்கு செம்ம பக்காவாக இருக்கும் என்கிட்ட அந்த ஃபெதர் எவ்வளோ இருக்கு இந்த ஃபெதர் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் இது வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஆர்டிஃபேக்ட் டிரான்ஸ்மியூட்டர் எங்க இருக்கு அது இது பண்ணிட்டா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த செட்ல வந்து ஓ இப்போ இது வந்து கிரிட் ஓகே ஆர்டிஃபேக்டை வர வைக்கிறது இது பண்ணிட்டா இது வந்துடும் அப்படியே ஒரு பில்டு போட்டுடலாம் சரி அந்த இதை வச்சு ஃபெதர் வச்சு என்ன பண்ணுறது ஃபெதர் வச்சா நம்ம ரீசெட் பண்ணுவோம் உள்ள இருக்கிற செட்ஸை ரீஷேப் கொடுத்தா அந்த ஃபெதர் யூஸ் பண்ணுறது அட்வான்ஸ் ரீஷேப் will be triggered once the surface the current reshape result will be at least 300 என்னன்னு தெரியல இதெல்லாம் போட்டால் தான் தெரியும் எத்தனை வாட்டி இதுக்கு உழுது ஓ இது ரெண்டு அப்படியே விழுற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இது ரெண்டுத்துல ரெண்டு விழுந்துரும் இதுல ஒன்று அந்த மாதிரி விழுந்துரும் இல்லை ஒரு இதில் கூட ரெண்டு விழுந்துரும் ஓகே அப்போனா எந்த மாதிரி செட்டில் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் குப்பை செட்டு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு எல்லாமே இப்போது அடுத்த கிரெட் ரேட்டில் தான் 4 ப்ளஸ் இங்கே கிரெட் ரேட் பக்கத்தில் 3ன்னு வரும் பாருங்க அட்டாக்கு நல்லது தானே ரெண்டு கிரிட் போடலாம் இப்போ ஒரு கிரிட்டு 20ல் ஒரு கிரிட்டு அவ்வளோதான் இப்போ 20ல் ஒரு கிரிட்டு வந்தால் மஜா
ஐயோ நான் அதோட பெட்டரா வச்சிருக்கேனே. என்னடா எல்லாமே பெட்டரா இருக்கு. இதுக்கு வரல இது என்ன யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா அட்டாக் இருக்குல்ல. நீங்க ஸ்டிச்சன் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்ல ஸ்டிச்சன் இப்பதான் வந்துச்சோ? நானே இப்பதான் நோட் பண்ணேன். ப்ரோ இப்போ டிராவலருக்கு அதான் டிராவலருக்கு அதை போடலாம். பட் டிராவலருக்கு புது செட் இல்லையா? இந்த செட்டா போடணும். சரி இல்லை ப்ரோ டிராவலருக்கே பெட்டரா இருக்கு. டிராவலர் ரெண்டுத்துலேயும் பெட்டர். 1% இதில் ஒரு கிரிட் ரேட்டில் ஒரு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் 70%. ஹார்ட் மோட் ஆமாம் ப்ரோ. நான் எப்போவுமே பார்த்துருவேன், டீம் பார்த்துருவேன். உள்ளே போயிட்டு டீம் பார்த்துட்டு டீம் பார்ப்பேன். சரி ஐ மீன் அது இந்த பாஸ் பார்ப்பேன். என்னது இதை உங்களுக்கே தெரிந்து பாருங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ முச்ச மற்ற அப்புறம் எல்லாமே சில்வர் தான் பார்ப்பேன். பாஸ் என்ன பாஸ் எல்லாம் ஓகேவாகுதான் பார்ப்பேன். ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கா பாஸு, கோல்டு போவேன். ஐ மீன் இந்த மெனசிங் போவேன். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருந்துச்சுன்னு ஏதோ இதெல்லாம் செம்ம. இதோ இந்த பாஸில் செம்ம ஸ்ட்ரெஸ். இந்த ஒரு பாஸே செம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இந்த பாஸு அப்புறம் வேறு யார்? இது ஏன்டா நான் பண்ணல? சப்ப மேட்ரு ஆச்சுப்பா இது. ஐயோ சரி அதை விடுங்க. அதான் இவன். அடுத்து வேறு யார்? இதோ இவரு. அப்புறம் இவன் ஐயோயோ இவன் செம்ம கடுப்பு. அப்புறம் இதோ இவர். இந்த மாதிரியே ப்ரோ இந்த மாதிரி டஃப்பான ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு எரிச்சலான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெக்கானிக்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணுற பாஸ் வந்தாலே நான் முடிக்க மாட்டேன், அப்படியே விட்டேன். நீங்கள் எப்படி ப்ரோ அப்படியே சைட் பை சைடு யூடியூப் பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? நான்லாம் 3 மாதத்துக்கு என்ன பண்ணேன். ஆமாம் ப்ரோ பின்ன அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான டீம் எடுத்துருப்போனா ஈஸியாக முடிக்கணும். எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கணும். This sword seems to be vibrating of its own accord. It's a very faint vibration, but it's getting stronger as I get closer to the statue of the Seven. Does this sword have some connection to the statue? But all it does is vibrate, even when I touch it. Vibranium. That place I got this sword from was definitely out of the ordinary. Maybe I should try channeling the power of cryo. நான் அப்படிதான் ப்ரோ மூவிக்கா டீம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஓ இதுவே இதானா? யூஸ் த பவர் ஆஃப் கிரையோ ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7. ஓகே ஓகே நீங்கள் விளாட்றதா விளாடுங்க ப்ரோ. நான் இப்படி தான் பேசினே இருப்பேன். சரி ஓ ஸ்வாடை வந்துட்டு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு. என்னது இது? நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூஸ் த பவர் ஆஃப் கிரையோ. அடிக்கணுமா நான்? There really is something special about this sword. அப்படியே மாறிச்சு ஸ்டாச்சுவே. இப்போதான் ப்ரோ நானே பண்ணுறேன். நானும் யூஸ் த பவர் ஆஃப் என்னடா நீங்கள் அப்படி பார்த்துனுக்குறேன். Enhance the Exafine blade. Traveler journeyed far into foreign lands, all for a slim chance of redemption. Redemption கொடுப்போம். என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவேட். இதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும்? அவைக் த சர்ச் ஆஃப் ஸ்னெஷ்னாயா வித் கிரையோ. ஓ எல்லாத்தையும் அடி நம்ம போயிட்டு இதோ போகிறேன். I don't really understand what just happened. I'll have to try the same thing again when I come across an... தம்பி இருப்பா இப்போ வேலையே அதான். Go to zoning. அடுத்து இதோ இருக்கு.
பாய்மான் தூங்கு. இந்த மாதிரிலாம் நடுவில் வந்து This world is full of unsolved mysteries. நீ என்ன டைலாக் வச்சுக்கிற? It is not known when the traveler gave up on capturing sounds amidst the eternal silence. If there is okay, 20 வந்துச்சு. தலை ஓ ஓ ஓ இதுவும் மாறுமா ப்ரோ? அதான் யோசிச்சேன்னா கிரிட் டேமேஜ்லாம் வருது. when traveler equips this the crit damage increases for every element they have resonated with. ஓகே, அப்போனா 20% கிரிட் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை அட்டாக் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அப்படின்னா எவ்வளோ எல்லா ரெசன்ட்டும் பண்ணிட்டேனே 1 2 3 4 5 6 7 ஹைட்ரோ ட்ராவலரும் பண்ணிட்டோம்ல பண்ணிட்டோம். இப்போ 7னா 7 ஓய் oh no. In some corner of the universe there must be answer. Correct. How much time to prevent? Hey, பெருசா போறீங்க, ஃபாஸ்டா ஸ்கிப் பண்றீங்க. இது சும்மா இது எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகல. இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் மைனஸ் அஃபிக்ஸஸ். ப்ரோ அதில் 6 இருக்கு. ஆனால் இங்கே ஒன்று இருக்கு. 1 2 3 5 தானே இருக்கு. அப்போ ஒரு லாஸ்ட் இது பண்ண முடியாதோ? Relax humans are not different from most not to play. So we even the emotional weapons. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. அப்ப லாஸ்ட் 2 பண்ண முடியாதோ? ஐயோ 90 போய்டுவோமா இப்போ? நைஸ் ப்ரோ. 33 கிரெட் ரேட்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். R3 தான் இல்லைப்பா. அப்போ அடுத்த அப்போ இன்னும் 2 பேட்ச் அப்புறம் தான் போல. தெரியாம போட்டேன். இப்போ தொட்றா சரிட்சாவோட சிலைய. Darkness do not dull travelers. Whoa, 32. 6 7s are 42 crit damage, 30 attack. எவ்வளோ பெருசா? அவ்வளோதான்ல, நம்மக்கிட்ட 5 ஸ்டாச்சுஸ் வந்து இருக்கும். வர்த்தா இல்லை, இவனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வர்த்தா? ஆனால் இவனை எல்லாருமே பண்ணுமே. இதுதான் கட்பாக்குதே. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இது 90 250 230 வச்சுக்கோங்க. 90 வந்து ஓவர் கேப்பு. கிரெட் டேமேஜ் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன்.
என்னது இது கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜே இல்லையாப்பா கிரிட் டேமேஜ் nice damage oh one more yo yes 80-250 அப்படியே அதில் ஒரு இங்கே ஒரு 16% ஆர்டிஃபேக்டில் ஒரு 16%. அதுக்கப்புறம் கிரையராஸ் இருந்தது. அப்போ கூட இன்னும் 4% இடிக்கிட்டே 4% கிரிட் டேமேஜ் குறையலாம் நினச்சா. என்னால் முடியும், ஆனால் பண்ண மாட்டேன். பசிதே. நான் கொஸ்ட் பண்ணலான்னு வந்தேன், எங்கெங்கேயோ போயிட்டு எங்கெங்கேயோ வந்துனுங்கிறேன். அதான் ட்ராவலர் தான் பக்காவாகுது எல்லாமே. ஆனால் ஐ மீன் ஒடெட் இல்லாதவங்க, அவங்க இப்போ இந்த சாண்ட்ரோன் இல்லாதவங்களாம் பக்காவாக யூஸ் பண்ணலாம். சாண்ட்ரோன் எடுத்துகிட்டே வேஸ்ட்டாக தோணுது இப்போ. அப்படி சொல்ல மாட்டேன், சாண்ட்ரோன் தான் மாசு இருந்தாலும். கிராஃப்ட் பண்ணும்போது அசைன் பண்ணுவோம், அது வேணும். இது மிஷின் ஸ்டோரி முடிச்சா கொடுப்பாங்க, இதுவும் ஸ்டோரி முடிச்சா கொடுப்பாங்க. சரி ப்ரோ, நம்ம ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பசிக்குது, சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டும். இப்போ எவ்வளோ 260 இருக்கா? நைஸ். க்ரோயிங். பாய் ப்ரோ, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பை. ஹாவ் அ கிரேட் இயர். உங்கள் வருஷமே கிரேட் வருஷமே உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே, குட் நைட். பாய் பாய்.